Groundbreaking effort to mitigate the perennial flooding aggravated by the El Nino rains, the Slamdam project is gaining traction in Laikipia County. The initiative aims to revolutionize flood control and water storage strategies. The Slamdam project, originating from the Netherlands, utilizes synthetic tubes with water as flowing barriers to redirect and contain floodwaters. Executive Director Omar Saleh emphasized that this innovative approach could transform flood-prone areas, safeguarding crops and empowering communities to resume agricultural activities. Now with Slamdam, we prevent those damages from happening. At the same time, you can use Slamdam also for irrigation purposes, because we store water inside. And then when there's dry season, you can use this water for irrigation purpose or even as drink water for livestock. Saleh positions Slamdam as part of a wave of cutting-edge technologies addressing the fallout from climate change, encompassing floods, rising areas, scorching temperatures and more severe storms. Ninaongea nikishukuru serikali ya kaunti kwa ushirikiano na serikali ya Netherlands na serikali yetu tukufu ya Kenya kwa kukubali mradi kama huu uletwe hapa Rumuruti, ikiwa ndio wa kwanza katika Kenya nzima. Laikipia County stands ready to embrace the transformative technology, offering a ray of hope in the ongoing battle against the adverse effects of extreme weather events. The pilot project is underway in Rumuruti town, Laikipia West, along the flood-prone river Nyiro. Jana tumekuwa kwa mafunzo kidogo. Mimi nikaibuka ya kwamba nimekuwa kwa mafunzo, nikawin kujua vile hivi tunatandazwa na kushikanisha vile itakuwa imeshikana kwa pamoja na pia kufunga. That is why niko na hizo tools. Hii ni ya kufunga hizo jackson zote kutoka kwa mashini mpaka kwa hii Slamdam. Alafu pia hii ni ya kufunga hizo kifuniko zote ambazo ziko hapo juu ya Slamdam wakati inajaa maji, na unakuta kwamba ninaweka maji for 5 minutes or 8 inajaa, alafu tunasonga hivyo. That is why unaona nimepanga mpaka imefika huko, tukijaribu kuhamisha mashini na kuweka tukisaidiana na community. Martin Masharia, Look Up TV.